стола с международным участием «Диагностика, персонифицированное лечение постмастектомического синдрома» в рамках проходящего 4-го инновационного Санкт-Петербургского форума. Я рада приветствовать всех, кто подключился к нашему заседанию, все, кто присутствует в зале. Мы проводим заседание в таком очном и онлайн режиме. И очень важно для сегодняшнего заседания нашего круглого стола то, что участие в этом круглом столе принимают специалисты разного профиля. Это и хирурги, лимфологи, неврологи, реабилитологи, онкологи. Именно такой мультидисциплинарный подход к лечению этой очень непростой проблемы и есть наиболее правильный путь для поиска, внедрения, применения наиболее эффективного метода лечения постмастектомического синдрома. Начинаем наше заседание. Так, дорогие друзья, я хочу представить вам профессора Фионик Ольгу Владимировну. Она с кафедры сердечно-сосудистой хирургии центра, расположена в центре Алмазова. У нее доклад будет называться «Персонализированный подход к лечению постмастектомического синдрома». Пожалуйста, Ольга Владимировна. Спасибо. Проблема постмастектомического синдрома обсуждается в течение многих лет, на многих заседаниях. Большое количество специалистов занимается этой проблемой, но эффективного метода лечения, который бы устраивал и пациентов, и специалистов, до сих пор нет. Это касается как консервативного, так и хирургического метода лечения. Это сложный нейроваскулярный синдром, который имеет несколько разнонаправленных проявлений. Постмастектомический дефект, лимфатический отек, развивается тугоподвижность плечевого сустава, больных беспокоит боли верхней конечности, различные степени проявления, признаки цереброваскулярной недостаточности. В тяжелых случаях развивается депрессия. И этот синдром – следствие проведения комплексного консервативного лечения. И вот особенность онкологии заключается в том, что от основного смертельно опасного онкологического заболевания его спасают, но при этом качество жизни значительно снижается. И поиск эффективных методов лечения является проблемой, над которой бьются многие специалисты, потому что рак молочной железы – это распространенное заболевание, которое с каждым годом увеличивается. И 95% пациенток, которые получили радикальное лечение рака молочной железы, страдают впоследствии тем или иными проявлениями постмастектомического синдрома. А поскольку это чаще всего пациентки трудоспособного возраста, значительное снижение качества жизни в половине процентов случаев приводит к инвалидизации пациенток. И понятно, насколько важна насколько эта проблема имеет большое медицинское и социально-экономическое значение. В настоящее время известны некоторые причины, которые приводят к развитию этого синдрома. Но все-таки, несмотря на многолетнее изучение этой проблемы, мы до сих пор не имеем четкого представления о всех звеньях патогенеза этого синдрома, и с этим и связано отсутствие эффективных методов лечения. Мы знаем, что происходит нарушение лимфотока верхней конечности, и связано это в первую очередь с лимфоденектомией. Мы знаем, что на стороне повреждения развивается фиброз как следствие применения лучевой терапии, что происходит нарушение функций центральной и периферической нервной системы, в большей степени связано с воздействием ионизирующего излучения и применением химиотерапии. Вот об этой части у нас, об этом звене патогенеза у нас будет обсуждение во второй части нашего круглого стола, а вот первые два
моменты мы обсудим подробнее. То, что касается нарушения лимфотока верхней конечности, достаточно много известно об этом механизме развития постмастектомического синдрома. Мы знаем о нарушении сократительной активности лимфангионов, которые впоследствии, структура которого впоследствии разрушается и нарушается лимфоток. Мы знаем варианты анатомического строения лимфатического русла верхних конечностей из работ профессора Мясниковой Марины Олеговны. Мы уже знаем про существование лимфосом, отдельных участков тела, лимфоток от которого осуществляется в определенные лимфатические узлы. Мы знаем о наличии 3 стадий постмастектомического отека конечностей. У нас есть рутинный метод, теперь уже исследования лимфосцинтиграфии, который позволяет оценить функцию лимфатического русла. В мировой практике широко применяется консервативное лечение, комплекс противоотечной терапии, которая стоит на 5 китах: лимфодренаж, компрессионная терапия, лечебная физкультура, уход за кожей, контроль массы тела. Все это известно, все это применяется, но только для лечения лимфатического постмастектомического отека. Но в настоящее время успехи онкологии привели к тому, что рак молочной железы чаще всего лечится с применением органосохраняющих операций, выполняется биопсия сигнального лимфатического узла и уменьшается объем лимфаденоктомии. И все это привело к тому, что в последние годы уменьшилась вероятность развития постмастектомического отека, но проблема постмастектомического синдрома с множеством различных проявлений до сих пор остается нерешаемой. И связано это в большей степени с развитием фиброза на стороне повреждения, причина которого в воздействии ионизирующего излучения и в развитии лимфатического отека. До сих пор ученые не сошлись окончательно во мнении, что же происходит в результате воздействия ионизирующего излучения в тканях, но большинство сходится во мнении, что патогенез фиброза, послучевого фиброза заключается в нарушении микроциркуляции и в повреждении популяции клеток паренхимы. Со временем, если эти изменения не купируются, то развивается фиброз. Лимфатический отек тоже вносит свой вклад в развитие фиброза мягких тканей на стороне повреждения. При наличии отека, при застое лимфы концентрированно-белкового раствора в тканях развивается своеобразная гистопатологическая реакция, увеличивается количество фибробластов, и со временем это приводит к развитию фиброза. Вот нарушение микроциркуляции, по нашему мнению, является ведущим звеном в патогенезе фиброза, а значит в патогенезе постмастектомического синдрома. Микроциркуляторная система – это основная система, которая регулирует активность всех органов и тканей, объединяя 3 жидкостных компонента тела – гемомикроциркуляторного, лимфоциркуляторного и интерстициального. И исследование параметров микроциркуляции, их оценка может помочь в диагностике и выявить прогностические критерии в развитии фиброза, а значит в развитии постмастектомического синдрома как следствие радикального лечения рака молочной железы. И оценка этих параметров может быть полезна для определения индивидуальной тактики лечения этого синдрома.
Прежде чем обсуждать параметры микроциркуляции, я хочу напомнить факторы регуляции функций микроциркуляторного русла. Существуют активные факторы, связанные с работой самой стенки сосуда. Это миогенные, которые регулируют работу прекапиллярных сфинктеров, нейрогенные, которые определяют функцию гладкомышечных клеток, артериол, и эндотелиальный фактор, который определяет или который позволяет оценить функцию эндотелиальных клеток. И есть пассивные факторы, дыхательные, связанные с дыханием, и пульсовые, которые зависят от сократительной активности сердца. И вот соотношение активных и пассивных факторов, их регуляция и как раз определяет работу микроциркуляторного русла. Для проведения этого исследования мы сформировали две группы. Группа исследования, в которую вошли 42 пациентки с постмастектомическим синдромом в возрасте от 26 до 50 лет. Всем им была выполнена радикальная мастектомия, лучевая терапия и химиотерапия. По клиническим признакам отек был выявлен почти у трети пациенток, ограничение подвижности сустава у почти половины пациенток, а вот боли верхней конечности в 85% и явление цереброваскулярной недостаточности у 95% женщин в этой группе. Вторая группа, группа контроля, в которую вошли 30 соматически здоровых женщин в возрасте от 23 до 45 лет, и те показатели микроциркуляции, которые мы получили при исследовании этих женщин, стали для нас нормой, поскольку нет какой-то известной, принятой нормы параметров микроциркуляции для верхней конечности. Пациентки группы исследования, пациенткам была выполнена лимфосцинтиграфия для оценки функционального состояния лимфатического русла. Применялся метод лазерной доплеровской флоуметрии с пробой с нагрузкой для определения параметров микроциркуляции. Также выполнено определение маркеров клеточной адгезии и проводились методы нейропсихологического тестирования. Ну, я сразу хочу сказать, что те результаты, которые мы представим по исследованию микроциркуляции, это не какие-то окончательные, на основании которых можно сделать далеко идущие выводы. Это начало работы, это небольшая пока выборка пациентов, но, тем не менее, мы получили статистически достоверные сведения, и это может стать отправной точкой для проведения дальнейших исследований. На основании проведенной лимфоцинтиграфии мы получили, что у 75% пациенток визуализируются вставочные лимфатические узлы на плече и предплечье. Мы расцениваем это как развитие компенсаторных механизмов в условиях нарушения лимфотока у этой группы пациенток. У четверти пациенток был выявлен признак backflow, затекания лимфы в мягкие ткани, что является признаком тяжелого поражения лимфатического русла. И у 17% выявлены расширенные коллатерали на предплечье, что является признаком эндолимфатической гипертензии. Ну, это та ситуация, на которую можно очень эффективно повлиять, ликвидируя эту гипертензию известными методами консервативного лечения. При исследовании, при выполнении лазерно-доплеровской флоуметрии, при исследовании параметров микроциркуляции мы выполняли пробы с физической нагрузкой, которая позволяет оценить и резервы микроциркуляторной системы, реактивность микрососудов и
нарушение адаптации микрососудов к нагрузке. В результате мы выявили, что показатель микроциркуляции – это фактор, который определяет кровенаполнение микрососудистого русла в целом. Этот показатель у пациентов с постмастектомическим синдромом выше нормы. И это может быть связано либо с увеличением кровенаполнения всего микрососудистого русла, либо какого-то отдельного звена. 60% вклада, так скажем, в кровоток микроциркуляции относится к венозному руслу. Вот дыхательный компонент – это как раз тот показатель, который определяет кровенаполнение венозного русла. У пациентов с постмастектомическим синдромом дыхательный компонент тоже в покое увеличен по сравнению с группой здоровых людей. На основании этого мы делаем заключение, что вот это повышение показателей микроциркуляции связано с увеличением кровенаполнения в венозном звене микроциркуляции с так называемым венозным застоем. Нужно отметить, что после нагрузки определяется снижение показателей микроциркуляции, так же, как и дыхательного компонента, и это может быть связано либо с разгрузкой венозного русла, дыхательный компонент снижается, либо с какими-то другими причинами. Мы сейчас посмотрим дальше, оценив состояние, оценив уровень амплитуды активных факторов миогенного компонента, нейрогенного компонента, ну и обращаем внимание на уровень нутритивного кровотока. Миогенный компонент – это фактор, который определяет состояние прекапиллярного сфинктера. От работы этого сфинктера зависит кровенаполнение нутритивного кровотока, и работа этого сфинктера определяет перфузию тканей, трофику тканей. Так вот, миогенный компонент, то есть состояние прекапиллярного сфинктера у пациентов с постмастектомическим синдромом снижен. Это свидетельство спазма этого сфинктера. Он снижен в покое, он парадоксально снижается по снижению миогенного компонента с повышением с повышением амплитуды нейрогенного компонента через 10 минут после физической нагрузки свидетельствует о том, что кровоток, не поступая в капиллярное русло, сбрасывается через артериовенозные шунты, еще больше обедняя нутритивный кровоток. И мы это видим на графике, отражающей амплитуду нутритивного кровотока. Изначально уровень его снижен. Затем некоторые подъемы осуществляются, но очень незначительные. И это является свидетельством того, что у пациентов с постмастектомическим синдромом длительно существует гипоксия, трофические расстройства тканей, и это впоследствии может привести к развитию, и приводит к развитию фиброза тканей. Работу прекапиллярного сфинктера, его спазм еще больше усиливает то состояние хронического стресса, в котором пребывают пациентки с постмастектомическим синдромом. Доказанный факт, что в условиях хронического стресса именно минимальные дозы катехоламинов вызывают спазм капиллярных сфинктеров, стойкий, мощный. В этой ситуации наступает плазматизация капиллярного русла, поскольку только плазма может пройти через этот спазмированный сфинктер, и ни один эритроцит туда не проникает. Конечно, эта ситуация еще больше усугубляет гипоксию и развитие фиброза в будущем.
То, что эти пациентки находятся в состоянии хронического стресса, доказывают результаты нейропсихологического тестирования, которое мы провели, используя различные шкалы. Шкала депрессии Цунга, который выявил у 40% пациенток признаки депрессии, шкала тревоги Спилберга-Ханина, в 40% случаев определяется ситуационная тревожность, в 60% личностная тревожность. Опросник качества жизни SF-36 показал, что у 88% пациенток снижается показатель общего физического благополучия, душевного благополучия. И шкала DASH – это шкала, которая направлена на выявление повреждения или нарушения функции верхней конечности. У 80% пациенток выявила такие нарушения, которые мешают их повседневной жизни и, безусловно, тоже является причиной такого хронического стресса. Но почему же происходят такие изменения микроциркуляторного русла? Нужно вспомнить, что основным регулирующим фактором работы микроциркуляторного русла являются эндотелиальные клетки, которые определяют соотношение вазодилатации и вазоконстрикции, которые участвуют в метаболических процессах. И вот исследование эндотелиального компонента показывает нам, какие же изменения происходят в функции эндотелиальных клеток у больных с постмастектомическим синдромом. И именно эти клетки в большей степени и самые первые страдают, повреждаются от воздействия того или другого патологического фактора, ну, в нашем случае, который мы рассматриваем, от воздействия ионизирующего излучения. Мы видим, что амплитуда эндотелиального компонента у пациенток с постмастектомическим синдромом изначально снижена уже в покое, и эта амплитуда снижается еще больше после физической нагрузки, через даже 20 минут, не восстанавливаясь. Это является свидетельством эндотелиальной дисфункции. И теперь становится понятным, что все те нарушения, о которых мы говорили, и работа прекапиллярного сфинктера, и спазм артериальных сосудов, и артериовенозное шунтирование крови, зависит от нарушения функции эндотелия, от снижения выработки гуморальных факторов эндотелиальными клетками. И в результате можем сделать заключение, что у пациенток с постмастектомическим синдромом выявляется низкий адаптационный потенциал микрососудистого русла к нагрузке, нарушаются функции регуляторных механизмов микроциркуляции, в первую очередь выраженная дисфункция эндотелия. Чтобы уточнить это положение, мы провели еще одно исследование, определили экспрессию молекул клеточной адгезии. И в настоящее время является одним из приоритетных направлений изучения этих молекул с точки зрения развития эндотелиальной дисфункции. Сейчас уже признано, что молекулы клеточной адгезии могут быть маркерами эндотелиальной дисфункции, и именно эти молекулы определяют или контролируют степень сосудистой проницаемости. И еще один фактор, который необходимо учесть. В последнее время в литературе все больше появляется информации о том, что в процессе формирования фиброза большое значение имеет развившееся хроническое воспаление, неинфекционное, которое связано с повреждением клеточных структур сосудистой стенки, и вот эти молекулы клеточной адгезии являются маркерами, медиаторами, в том числе этого хронического воспаления. Можно представить
такую схему развития фиброза, которая начинается с воспаления в тканях, затем развивается гипоксия с учетом тех изменений микроциркуляторного русла, о котором мы сказали, и длительно существующая эта ситуация приводит впоследствии к развитию фиброза. Мы исследовали экспрессию двух молекул адгезии. Это молекулы ПК, молекула адгезии эндотелия и тромбоцитов, и молекула ICAM, молекула межклеточной адгезии. Под влиянием этих молекул происходит повреждение сосудистой стенки, и начинается этот процесс с прогрессирования дисфункции эндотелия. Молекула межклеточной адгезии обеспечивает прилипание лейкоцита к эндотелию. Молекула ПК, молекула адгезии эндотелия и тромбоцитов способствует миграции лейкоцитов из сосуда через межклеточные переходы в окружающие ткани. Там лейкоциты вступают в контакт с фрагментами коллагена, при этом высвобождаются провоспалительные цитокины и развивается местное воспаление. Наше исследование показало, что экспрессия молекул адгезии ПК практически в 2 раза выше по сравнению с нормой. Также значительно увеличена и экспрессия молекулы ICAM. Спасибо. И это доказывает и подтверждает выраженную дисфункцию эндотелия у наших пациенток с постмастектомическим синдромом, наличие выраженного хронического воспаления в тканях, и это является основой развития фиброза у этой группы пациенток. И это, наверное, вот те моменты, на которые мы должны обратить внимание и которые мы можем использовать для дальнейшего изучения с тем, чтобы выработать более эффективные методы лечения. Таким образом, изменение параметров микроциркуляции у пациенток с постмастектомическим синдромом, которые мы выявили, можно перечислить. Это дисфункция эндотелия как гемомикрососудов, так и лимфатических сосудов. И это тоже имеет большое значение для развития патологического процесса. Причем развиваются обе формы дисфункции эндотелия, и вазомоторная, и адгезионная форма нарушения функции эндотелия. Уменьшается базальный кровоток, что приводит к снижению перфузии тканей, развитию гипоксии, формированию трофических расстройств. Это основа для развития фиброза в будущем. Увеличивается шунтирующий кровоток, который тоже усиливает, еще больше усиливает гипоксию и нарушение трофических свойств ткани. Выявляются застойные явления в венулярном звене и такая, условно, венозная недостаточность в микроциркуляторном русле – это причина увеличения, усиления, нарушения лимфотока. С учетом того, что мы определили, так сказать, пусковое звено развития фиброза у пациенток с постмастектомическим синдромом, который является дисфункцией эндотелия, нужно направить, наверное, наши все совместные усилия для определения коррекции этих нарушений. В настоящее время, если мы говорим о консервативной терапии, известны и общеприняты методы комплексной противоотечной терапии, различные аппаратные физиотерапевтические, психотерапии, если требуется коррекция
состояние пациенток. Очень важный компонент – это обучение пациентов, фармакотерапия. Вот по поводу этого раздела консервативной терапии постоянно ведутся споры. Ну, применение каких-либо препаратов для купирования нарушения центральной и периферической нервной системы по показаниям, по назначению неврологов не обсуждается. Вот применение флеботоников до сих пор вызывает споры, нужны они или не нужны у пациенток с лимфедемой и, в частности, с постмастектомическим синдромом. Мы считаем обоснованным применение этой группы препаратов, потому что, во-первых, есть, как мы убедились, застой в венозном звене, а механизм действия этих препаратов как раз направлен на то, чтобы уменьшить эти явления. Кроме того, доказано, что эта группа препаратов стимулирует сократительную активность лимфангионов, что, конечно, важно для лечения этой группы пациенток. Хочу подчеркнуть, еще раз остановиться на том, что такие препараты, как Тринтал, Ношпа, Папаверин, категорически не могут применяться для лечения этих пациентов, потому что тоже доказано, они оказывают прямое тормозное действие на моторику лимфатических сосудов. Поскольку эндотелиальная дисфункция является основой патогенеза заболевания. И в настоящее время эндотелий рассматривается как самостоятельная мишень терапевтического воздействия. Мы предлагаем рассмотреть исследование, изучение, применение препаратов, которые защищают и улучшают функцию эндотелия. По литературным данным известны такие препараты, как статины, энолаприл, мелдронат, обладают антиоксидантным действием, снижают апоптоз эндотелиальных клеток, обладают выраженным эндотелиопротективным действием, это доказанный факт. В последнее время появились работы, например, о применении витамина Е у пациенток с послучевым фиброзом для улучшения состояния тканей. Такой препарат, как кверцетин биофлавоноид, который содержится в различных, вернее, вещество, которое содержится в различных растениях, тоже доказано, что он значительно уменьшает экспрессию молекул клеточной, межклеточной адгезии и тем самым тоже улучшает функцию эндотелия, уменьшая их дисфункцию. Ну и в заключение еще раз хочу подчеркнуть, что микроциркуляторное русло – это одна из самых главных систем, в которых заболевание, любое заболевание проявляется на ранних этапах, и исследование изменений микроциркуляции, которые предшествуют проявлению любого патологического процесса, может нам помочь в поиске предикторов развития этого синдрома. И наши усилия направлены на поиск предикторов развития фиброза, которые могут предсказать запуск апоптоза, исследование изменений микроциркуляторного русла, чтобы получить дополнительные сведения о патогенезе постмастектомического синдрома. И это важно для разработки более эффективных методов лечения. Ну и в заключение, лечить рак, победить болезнь можно с помощью радикального лечения и правильной реабилитации, на что и направлены должны быть наши общие усилия. Это возможно в совместной работе специалистов разного профиля и обязательно в содружестве с онкологами. Спасибо за внимание. Благодарим Ольгу Владимировну за очень интересное исследование. И, наверное, Ольга Владимировна, надо вам сказать, как будут задавать докладчикам вопросы. То можно задать их в чате, и мы на эти вопросы ответим, прочитав их. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте их в чате.
Now, and by Vladimir Petrovich on the subject of cancer treatment. Dear Olga Vladimir, indeed for this invitation. And as it has already been mentioned, upon cancer treatment. Objective interests. There was another very important St. Gallen at Vienna, Austria, and it was also devout operable cancer of a chairs of this conference devoted his search to surgical treatment was really very plastic surgery, breast cancer, and professional empowerment that really widespread and also widespread in Russia and in Europe, North America. However, unfortunately, oncological are not included in breast cancer treatment, and this is really very important because when discussing surgical treatment, first of all, we have to think about operations that aim at preservation of the organ. And here, of course, we are talking about the resection, about the preventative treatment, and we also think of resection margin. As for surgery, we often see neoadjuvant therapy when many patients have tumors that are not operable or have local tumors, and there is a possibility to make no operation which will preserve the organ. And of course, the oncological safety is another issue for surgery, plastic surgery. If we refer to elder research, like for example, research by Bernard Fisher, we will see that he compared the treatment and the survival of patients with breast cancer that went through mastectomy or organ-preserving operations. And it turned out that there was no difference in survival and in recurrences. That means that we may obtain similar results. And now, the number of organ preservation operations has grown significantly in the European Union and in the Russian Federation as well. And up to 80% of patients pass through organ preservation operations. And of course, we are talking about earlier stages due to screening and due to neoadjuvant therapy. The number of mastectomy has increased in Europe and is still increasing for the same reasons. However, surprisingly, in
America, the number of mastectomy is not going down. And moreover, many actresses share their personal information about possible mutations, and quite often they insist on mastectomy and even sometimes on bilateral mastectomy. And that is quite common for North America. And these operations are still fulfilled. As for risk factors of local recurrences, then first of all, we are talking about organ preservation operations. And first of all, we are talking here about positive ages. When a tumor is within the resection, then in this case, we can witness the recurrence. There are also other factors that increase the risk. Nowadays, there are a lot of younger patients, younger than 40 years of age, and this preventative treatment should be taken into consideration. Then the aggressivity of the tumor, the number of focuses of these tumors, all these factors should be taken into consideration. And quite often, we operate molecular and biological factors. That is the expression of receptor of steroid hormones and other factors, hereditary factors, and molecular types like luminal, hormone dependent, and others. If we compare and think of these operations, we also think of operations on axillary area, and a 10-year follow-up of patients, according to the European organization EMARAS, showed that even if in signal nodes there are METs, then with the complete dissection, axillary dissection, the risk of recurrence is less than 1%. If instead of operation, a patient undergoes radiation, then the situation is different. So that means that the operations are less, both on the breast itself and in the area, axillary area, and under the collarbone. And that is typical, and that is common for patients that underwent neoadjuvant therapy. If they didn't have any meds, then the approach is the same as it should be for patients that didn't undergo neoadjuvant therapy. However, if there were meds in lymph nodes, and because of pre-operative adjuvant therapy, they just went away, then in our institute, we continue to provide biopsy of signal nodes, and we control the patient very carefully. So before the systemic treatment, these lymph nodes with METs are marked, and they are assessed also after the operation. And this marked node that had METs should be a part of signal lymph nodes, and then in this case, the frequency of false negative results would go down by to the level of 2 to 4%. We are running research in our institute. At first, we had 14 patients, and we saw that in this case, the indicator was not more than 4%. Obviously, the escalation of surgical approach is a trend in Europe, but doesn't that mean the increase of radiation therapy for probable recurrence area? Yeah, that may happen. However, the radiation therapy also changes.
Before that, it was of 25 fractions, and it might last 1.5 months. Now the number of fractions is significantly less. So right now, radiotherapy goes down. So this is the slide that I have already referred to. In many centers, instead of mastectomy, experts prefer organ preservation treatments. And that was possible not only due to screening, but also thanks to new methods of systemic treatment, chemotherapy, target therapy, endocrine therapy, and in recent times also immune therapy. And with most aggressive tumors, for example, this one, 2+, or triple negative, when there are no receptors defined. These are most aggressive tumors, but with new approaches, and in particular the use of trastuzumab, martuzumab, and other drugs, new chemotherapy drugs, the number of patients with complete regress is 60 mil%. So no morphological factors, and as you see, the survival indicator is higher, even in patients who had these aggressive tumors. So the new kinds of systemic treatment that are based on biological approach and genetic analysis may change the whole picture and the whole approach, not only to the local treatment, but as well but also to systemic treatment before and after the operation. Here you can see the results of different kinds of different treatments. We published these results in 2007, and we referred in St. Gallen to this research. And here it was shown that with hormone-dependent tumors and with high expressivity of steroid hormones, chemotherapy has no advantages at all, neither for survival nor for regression. As for toxicity of chemotherapy, then again, this approach was discussed in Vienna at St. Gallen conference. And of course, since that time, 14 years have passed, there are new drugs that improve the effect of endocrine therapy and decrease the resistance to hormone treatment. And these approaches are really very important. In particular, there are new medications that influence the main factor that causes the resistance, like, for example, palbociclib, ribociclib, and they strengthen the effect of neoadjuvant therapy and adjuvant therapy. Of course, these are quite open issues at the moment because it hasn't been observed for a long time, but these new ways of treatment are expected to be promising, especially as for immune therapy. A significant throw is given to TILs, to lymphocytes. They show sensitivity to different kinds of treatment, and for example, during chemotherapy, this factor is also taken into consideration. And importantly, after neoadjuvant therapy, this residual disease is important for estimation, and further treatment should be regarded. And here you can see several research, including the research from our institute. This is just the very beginning of the research. However, you can also see the first intermediate results. And it is obvious that additional immune therapy that impacts the main factors, PD-L1
that adverse the efficiency of immune therapy are accompanied by the improved survival rate. However, not all the research proved this idea, but I believe that this is going to be the leading direction after the progress of immune therapy and after the progress of endocrine therapy and chemotherapy with new medication. So I believe that these new approaches, including new vaccines, may be quite promising and improving further treatment. Thank you very much indeed for your attention. Thank you very much indeed for this very interesting presentation. That was interesting from the point of view of oncology and from the viewpoint of consequences of this kind of treatment. Because the less tissues are harmed, then of course the better will be the quality of life. And our next speaker is Michael Paukšto, who is from the United States of America, and the subject of the presentation, modern surgical treatment of mastectomy syndrome by a bridge technique. Hello, dear colleagues. My name is Mikhail Paukšto. I'm a doctor of physical and mathematical sciences, and I represent Fibroline company, and I would like to talk about I would like to devote this presentation to my friend who has passed away recently, and he always hoped that the technology that we are developing will be used and will be useful. And I will talk about some new methods of surgical methods of treatment of lymphedema, and it is tissue regeneration medicine, and it is using the BioBridge material. BioBridge, so what is it? It is collagen matrix, which is made from purified collagen, and it is like a surgical thread. It is aligned collagen fibers. The diameter of this matrix is 0.3 millimeters, and the length is from 150 to 200 millimeters. It induces capillary flow along the parallel matrix canals, and it supports directed regeneration of blood and lymphatic vessels. This matrix is biodegradable, and it disappears in the human body, and it is permitted for use in the US in order to recover and strengthen soft tissues, and in the European Union as well. It is allowed in order to recover the lymphatic tissues. The BioBridge method is used in Europe, in such countries as Germany, France, and Italy. In Germany is Dr. Hatanevsky, Karin Becker in France, and a group of surgeons. They have just recently started in Italy. In Greece, it's Dimitris Dionysio Clinic, and in the US, it is Stanford and Chicago universities. And as well, this matrix is used for lymphedema prevention in surgeries when lymphatic nodes are removed in oncological surgeries. And quite widely, it is used in
melanoma of lower limbs in cases of high likelihood of complications, lymphoedematic complications. How is it used? In order to treat lymphedema, a lymph node, a lymph canal is connected. A lymph canal in the extremity is connected to the main canal by this BioBridge, and in prevention, in prophylactics, the scaffolds are implanted to connect the lymphatic system of an extremity to the nearest functional and non-removed lymph node. Just before closing the wound after an oncological surgery. The clinical results in the US have been published in 3 papers, and one more paper is forthcoming in Plastic Reconstructive Surgery Journal. In June, it will be published. And one of the most experienced Stanford surgeons, Professor Buren, she has operated on 70 patients, and her first 18 patients, all of these patients are described in this paper. They manifested a significant improvement, decrease of volume of this extremity. Some had even normalization of its volume, and the professor chose patients who had some problems of lymph node transplantation. So they had bypass surgery or some lymph node transplantation surgery, and patients were not satisfied, and BioBridge was used connecting the areas that were problematic, that had fibrosis, which was mentioned by Olga Vladimirovna in her presentation. And this data is 2 years after implantation of BioBridge. Fluorescent lymphography shows that after implantation of BioBridge, functional canals appear in the area where BioBridge is installed, and lymph efflux improves significantly. In the European community, we can look at the paper of Dr. Dimitris Dionisiou from Greece, and he successfully uses this method, and as well functional lymphatic vessels emerge in the areas highly damaged, where there was this diffuse flow mentioned in the Dr. Fionik presentation. The modern surgical methods include physiological procedures aimed at reduction of the excessive liquid,
procedures decreasing the amount of soft tissue, and procedures aimed at recovery of the lymph vessel system. I'm very grateful to the organizers of this conference for inviting me here. So thank you very much. Thank you very much for this very interesting presentation. I think that it is a very topical area in prevention and treatment of lymphedema and treatment after radical mastectomy. The method is innovative, and we hope that in Russia it will also be used. So thank you so much for your presentation. The next speaker, Professor Beitinger, Vladimir Fedorovich Beitinger, from the city of Tomsk. This is the Institute of Microsurgery, and the topic is prevention of post-mastectomy arm lymphedema, current options. Good afternoon. The presentation about the prevention of post-mastectomy and lymphedema. I'm going to talk about current surgical options and solving this very complicated issue. So first of all, here you can see the definition, and we formed this definition taken into consideration Australian experts. So this is the oedema that results from the increased amount of liquid, and that caused by the lack of proper drainage, which causes fibrotic changes of skin. So this is how I understood what lymphedema is. From our point of view, from the point of view of our clinical research, and from what our Australian colleagues think. Today we can also add some additional factors into consideration. Now a few words about statistics. So this is the data from 2013. 13.5 patients were operated annually. And the number of patients grew by 300 patients also annually. Diagnostics of lymphedema is really very subjective, especially after the first examination of the patient without objective analysis, without objective tests like fluorescent and lymphography, and we just see that the volume is higher and that's it. So that is quite subjective. So we pay attention to differences between equilateral limbs, and this difference should be not more than 200 milliliters. If it is more than 200 milliliters, then it is lymphedema. So what's the statistics? A year after mastectomy, 13.5% of patients were diagnosed with the increased amount of ipsilateral extremity. In 5 years, it was typical for 30.2%, in 10 years in 41.1%. It may even, lymphedema may even occur even after 20 years after mastectomy. So we should take this picture and this understanding and these dynamics into consideration. But of course, I do understand that it is very elongated in time. So I believe that this information is really reliable and should be taken into consideration. The ideology of
preventive approach. It was formed on the basis of the following thesis: the lymph drainage of upper extremities can be possible only with lateral lymph nodes that drain upper extremities. So that is the statement. Another statement: in lymph nodes that drain upper extremities, there can be no mets from breast cancer. That is an obvious fact. Post-mastectomic lymphedema of upper extremities is often called a iatrogen complication of radical mastectomy, and that has a separate classification. And it is impossible to avoid this complication, but oncologists are not interested in this complication because they fulfilled their task, they saved patients' life. All the rest is up to rehabilitation. So, our research was aimed at the assessment of preventive possibilities for post-mastectomy lymphedema. The purpose was to analyze variant anatomy of lymph drain of breast cancer of upper extremities. This is a very important purpose because in our guidelines, in our textbooks, we have all the lists of lymph nodes, their classification, etc. However, very quickly we can understand that variant anatomy is not really interesting for many people. This is just standard approach to localize it from a different point of view, but anatomy of lymph nodes in every woman is different. It is individual, and the mapping of lymph nodes that drain mammary gland and upper extremity was an important challenge for us, so that we could analyze at all levels, on the level of lymphosomes, on the level of underarm lymph nodes. And the challenge was, and the purpose was, to see that this drain system is connected with upper extremity and that is connected with mammary gland, and this one is connected to both. The material of this research was the structural and volume analysis. We used hybrid tridimensional modeling, and we analyzed more than 150 resources on the anatomy of lymph nodes for the recent 50 years. We were given a grant from the Ministry of Science of the Russian Federation, and we used the reverse lymphatic mapping that I was informed about by Mr. Dime in Munich. So, results. So here you can see the computer model of broad chest and mammary gland, and now we can put on the axillary lymph nodes. You can see that there is no medial group to the left, and to the right there is no front group. Just it is absent. And it is of paramount importance in understanding a lot of issues that are both technical and clinical. Topography of lymph nodes. To the left, you can see the lateral group of nodes. It is on the posterior part of shoulder, and this is the group that drain the upper extremity. And in any case, oncologists didn't take out this lymphatic system from axillary fossa.
So they drain the upper extremity, and it is impossible to take them away. And patients, for example, in the right, they were not that lucky because all lymph nodes are at the top of axillary fossa. So the different location of nodes is variable. We wanted to make this classification, we wanted to make it obvious, and we found out that there are 3 possible variants of this location. We know that in the inner surface of the shoulder or brachium, and on the posterior part of the brachium, and near the central group of lymph nodes along the axillary vein. So this is how it looks after a lymphodectomy. Here you can see that all the groups of lymph nodes are removed. They are absent at the moment, but if this woman has lymph nodes that drain upper extremities, the posterior part of her brachium, then she is lucky. Here you can see the drainage areas and how they correlate with lymph nodes and axillary fossa, and what happens after axillary lymphodectomy. So we can see the damage of these areas, the draining areas here with violet color. We've marked the posterior medial surface of brachium after a lymphodectomy, and the drainage from this area is not broken because a pectoral lymph node is preserved that is connected with the clavicle bone. So there is no drainage broken here. And the main lymph bed is not broken, and I would like to reiterate it once again. However, there are lesions on the medial surface, which is caused by the lesion of lymphosomes. To the right, you can see it. You can see the lesion of the surface, and you can compare it to the left on the medial surface of the upper extremity. So lymphostasis starts at the front medial surface, but not at the lateral and not on the posterior surface where there is no lymphostasis. Lymphodynamics under new conditions after a lymphadenectomy may occur only on the exterior part of the upper extremity. So 2 contrast lymphography, a new technology. Here we are talking about the prevention of iatrogene lymphogene. And here you can see the diverse lymph mapping. So what was the purpose of this procedure? The idea was to take lymph part from the axillary fossa for transplantation to the lower extremity for treating secondary lymphedema of the lower extremity, but in order to take part this element, we have to be very careful in order not to break lymph drainage of the upper extremity. So that was the idea, to use and to get the visual imaging of lymph nodes and it is done with indirect lymphoscintigraphy, and this helps to verify the possibility to preserve of lymph drainage from upper extremities. So that was the idea. However, this technology has its downsides. Here they are. First of all, it is technically complicated to verify lymph nodes.
visual analyzation as ICG for fluorescent lymphography of breast, and radioisotopic lymphoscintigraphy. It's a completely different thing. It's difficult for comparison. Then secondly, lymph nodes draining upper extremity can be identified with manual gamma detector, and here, and then another expert should work on this idea, an expert on dosimetering. So this is a different specialist. And this is not really effective and quite hard when two people with two different approaches do the same job. So and the third is that it is not effective without previous analysis of location of lymph nodes. So this is just not convenient. So personalized axillary lymphodectomy to prevent lymphedema of upper extremities. It has already been mentioned, and I would like to reiterate and to refer to it once again, that axillary lymphodectomy in breast cancer is done when there are clinically verified mets, when they can be palpated, when they are available in signal lymph nodes. And axillary lymphodectomy is not done when there are no mets. However, there is no guarantee that lymphedema will not develop. And after the biopsy of sentinel lymph node, it may occur in 2 to 6% of women, because there are two variants of sentinel lymph nodes. Others are included in lymph drain system from the breast. This is the first thing, and the main thing, this is the central group of lymph nodes. And there are also sentinel lymph nodes that are included in the drainage of upper extremity. So this is quite obvious. I believe everybody understands what is shown here. This is fluorescence of lymphatic vessels after ICG, in order to see how it spreads on lymph vessels, and you can see it on picture C. So visualization method with the use of two contrasts, ICG and MB. For MB, laser diode is used, and its maximum radiation is equal to 660 nanometers. Then for fluorescence indocyanine, laser diode is used, which corresponds to the wavelength equal to 780 nanometers. Here you can see peaks of maximum illumination. For blue and green, will make 705 and 800 correspondingly. They will not illuminate. They are in black and white. So if it is black and white, then you can see it. So you need to have special software. You can see how you can visualize it in monochrome mode, and you can see it undersigning green, and MB is blue on the right picture. The design was developed for defining the lymph drain system. So here you can see both ways. So there are two cameras here. However, there is another additional mode. If lymph node is seen on both wavelengths, blue and green, then in this case, this is a common lymph node, and common for an extreme, for the extremity, and for the breast, for the mammary gland. And then, what is next? We provide the mapping of lymph nodes and lymph vessels. So here you can see with green it is for mammary gland, and MB
is mapped with blue. So here there are two levels, subcutaneous, because MB is not allowed for intracutaneous injection, and intermuscle gap. Here you can see it. The depth is not that significant, and this will give you the possibility to visualize deeper subfascial lymph system, and this should be done 5 to 7 minutes before oncologists start the mastectomy operation. So we discussed it with oncologists. So we can do it, we can make the mapping, we can see all the nodes, but in any case, oncologists will remove it completely, regardless of our foundations, of what we've found. But yes, probably that may sound as if they do it in vain, but they do their job. This is their patient and their operation, but we may ask them for example, 15 to 20 minutes, so that we can make this analysis, we can see all the vessels. And we can implant them in the branches of axillary vein. And they are quite numerous there. And this will give us a possibility of primarily intraoperational draining of upper extremity. Right now, it seems that oncologists agree, they agree to cooperate, but they've just agreed to cooperate together, but we face different and other challenges. So we are like strangers here. Of course, this is a patient of oncologists, but what we do should be done either by oncologists, but of course they do not accept it. They do not agree because this is a new methodology and a new technology, and it requires a lot of years to master these technologies, to make this operation. And by the way, that was Konstantin Abalmasov who was the first one who developed this methodology. That happened 20 years ago, but it hasn't been used yet practically. So we found another solution for this problem. So if in the early post-operation period we can do it, and of course we do understand that there are also some economical issues. We have to get instruments and tools, etc. So we have to solve the secondary problem. When the treatment is over, when the program of this treatment is done, then this can be done not in axillary fossa, because it is not covered by radiation therapy. There are no obstacles to do it. And surprisingly, we can do it, for example, in 6 months or in 12 months. And in some patients, lymphedema, secondary lymphedema may occur. However, this can be done quite successfully for the patient. So, what are the conclusions? The main reasons for postmastemic lymphedema is the removal of central group of lymph nodes from axillary fossa, and which causes and entails further lack of draining of lymphosomes. The second conclusion, dual contrast method of mapping will help us to find the optimum operative solution, and this will make us to conduct the primary operation. And after that, the further operation should be coordinated. It should be done either by one specialist or it should be very well coordinated. Dual contrast method of mapping
will happen to define SLN-ARM signal lymph nodes. And it will also help to start the examination of photodynamic therapy. And we have already started this work. So this is our team of doctors and engineers who worked on this technology. I invite everybody here to take part on the summit of microsurgery that is going to take place at the end of October this year. This is really going to be very interesting. Thank you very much indeed for your attention. Thank you very much, Vladimir Fedorovich. This seems to be quite a promising dimension of work, and hopefully this project is going to be finished and it will be practically implemented. I believe that oncologists should also be interested in this subject, and of course it is interesting for those who treat lymphedema. And our next presentation is a presentation by Elena Bitsava from St. Petersburg. The floor is yours. Good afternoon. Thank you very much for inviting me here. I think that we had to speak more about sentinel nodes here, but the topic was set as follows: reconstructive plastic surgery for for breast cancer. Let me switch on my presentation. Well, today reconstructive plastic surgeries are performed to patients who have reasons. And later I will speak about complications and prevention. So first measure of prevention is that if a patient is not ready for possible complications and if there are no indications, just do not perform this surgery. Then we have to consider the genetic, clinical, and biological parameters and the spread, the area of the tumor in a T4 category. It is not possible to perform reconstructive interventions, and there are some also risk factors of progressing of the disease. We have also to consider the systemic X-ray therapy and endocrine therapy in these patients, because it has been proved that there are no short-term consequences, but in the long term, the aesthetic presentation can differ, can change. So when also taking the graft, we have to consider if a patient smokes or not. Since 2006 and since 2016, with some amendments, today, well, there was another regulation from 2012. These are the modules that we are following when working with patients with breast cancer. And out of this list, only Maiden and Patey mastectomy are not about reconstruction, and in all the rest cases, on the remaining cases, the mammary gland, the breast, is to be reconstructed to some extent.
with all patients with N0 and 1, we perform biopsy of sentinel lymph nodes, and this helps us to see if some complications can happen. So what do we look at when we choose the reconstruction method? First are the expectations of the patient. What results do patients wish to have? Sometimes patients can have something like a mammary gland, but when this patient is not satisfied with what it looks like, we have also to keep this in mind. The upper abdominal, the anterior abdominal wall can be used to reconstruct the mammary gland. A graft is made from that, and we don't have to be limited by our technical restrictions, but also we have to think about recurrency. Sometimes there are some patients have recurrences, not T4, but still if we use mesh endoprosthesis, it is possible to meet the aesthetic expectations of patients. So these surgeries do not affect the long-term results of treatment, and there are some limitations and counterindications. Today, it's the big size of the mammary gland. We can't use graft of improper size. We have to be honest. And there are some patients who are not ready to have some foreign body inside. They are afraid of complications, and really these complications can happen in 30% of cases. They take place. And after such complications, after reading the list of some complications, patients change their mind. But if a patient consents to this surgery, we perform it. And what are the disadvantages of using prosthesis? Still, it's a foreign body. There is some cold coming from it. After some time, this implant changes its shape, and you cannot reposition it. The second mammary gland can reduce in size, and there will be some asymmetry. Before, we did not reconstruct the mammary fold, but now there are a lot of presentations at oncological conferences. They speak a lot about reconstruction, and a lot of attention is given to this possibility. Sometimes it's very personalized. The shape, the size is determined both by the patient and the doctor. The advantages of immediate and some prolonged reconstruction, well, we will not talk about it, but the trend, what is in trend today is the immediate reconstruction, and X-ray therapy is not a limitation for us. Prepectoral implantation is now a preference as well. There are some people, some doctors who are skeptical about it.
and we have to consider the anthropometric parameters of a patient if we decide between immediate and prolonged reconstruction. So here we can see that a pitch test is performed, absence of animation, which is observed in 80% of patients, and there is rippling type complications. The contour, you see, is changed. There are some waves, so lipotransfer can help here. In subcutaneous mastectomy, Professor Semiglazov was talking about it, and he was speaking about Barker Association surgeries, and I like this topic very much. I wrote my thesis about it, and today such interventions take place, are performed proceeding from aesthetic grounds, and it's not always that we have to remove the second breast. Sometimes women do that from aesthetic purposes. So it's not about oncology. We observe patients, and normally recurrences take place to this first breast that was removed. Speaking about expander methods, these are very simple images. Expander is installed. Sometimes it moves to the lateral side, but afterwards, when an implant is installed, as symmetry is gained again. It can be autologous tissues, and it can be some pads. And here you can see reconstructive plastical surgeries. This is the golden standard. So what is the advantage? It's the low risk of the body trying to get rid of this foreign body. Ptosis and other psychotrophic phenomena. And of course, one of the advantages is that you don't have to remove the second breast. Speaking about disadvantages, there is a risk of full and partial necrosis, and there is some irreversible defect of the donor zone. Immediate reconstruction in patients receiving X-ray therapy today is used using implants, and afterwards patients undergo X-ray therapy. There are fewer complications in, especially when we use polyurethane implants. Yeah, we will have to skip several slides, and now let us speak about autologous implantation. This is like axillary-less LD graft. So here we can see TDAP graft. We turn it to the side of the defect. It can be skin plus fat graft,
or just fat graft. We sometimes turn this graft at 180 degrees and orientate it to the area that we need. Sometimes these cuts are not very successful, but the most correct is this cut, which can be hidden by the bra, woman's bra. It's a big massive of tissue, so we cannot just take it without a muscle. So a muscle can also be a part of this graft. When there are some minor defects, sometimes we take a graft without a skin. And before the surgery, we track the vessels very thoroughly, and we calculate the size of the fat graft in order to prevent protrusions in patients, this way we can create some cover tissue above the implant. So here you can see some scars. Yeah, I marked them with these lines. And sentinel lymph nodes are studied in our clinical studies. So here there is a case. We take just the perforant, and here there are some made like bigger surgeries. The back muscles are used here. 20% is this muscle, and the rest are the skin and the fat tissue. In this patient, we used an MSLD graft, and we managed to reconstruct the whole of the breast. Here, there was more than 20% of the muscle. And what about the nipple? Like, the patient said that it's okay without, so she didn't come for reconstruction of the nipple. Here, and there is an image of an operation of minimal excess. The defect is covered. When using just a muscular graft without skin, we don't see any consequences on the patient's skin, any footprints of this operation. There are different methods of turning the thoracodorsal grafts, and in each case we have to choose the most appropriate one. So here you can see that we covered the lateral portion. In patients who are younger and who are like asthenic, they don't want a scar on their belly, on their back. There should be some tissue like fat or filling, or it can be muscular tissue. We covered the lower slope by this muscular tissue. There was a high risk of protrusion. Unfortunately, this protrusion happened to this patient.
in secondary reconstruction, we also use grafts, MSLD grafts, and this is not possible to reconstruct this problem with artificial implants. So here we can see minor fibrosis of this mammary gland. I measured it with a ruler, but this reduction in size was quite small, and the patient was satisfied with the aesthetic result. What about TREM graft reconstruction? We, as for us, we do not use it nowadays, but in some institutions they do, and there are indications for such a method. So here there are some results. When TREM flaps or TREM grafts are used. Another option is DEP flap. It is another type of surgeries which are performed quite seldom. It's in severe patients who do not have other options, who have this anterior abdominal wall that we can use. This surgery is complicated, but when it is performed properly, the breasts look nice and they have good texture. So here you can see the result, and a tattoo was made later by the patient. Oncoplastical resections, this is a topic for different presentations. It is when we use autologous tissues of a woman. And now let me show some examples of complications. Complications can happen. Implants can be spoiled, but it's not very often. Very frequently, patients are satisfied. And in case there are complications, some secondary reconstructive surgeries may be performed. Sometimes I am not satisfied as a doctor, but the patient is happy. Optimizing our results after X-ray therapy using lipotransfer can lead to good results. I don't say that we have to use only fat tissue, but however, sometimes it works. So thank you very much. So I would say that these surgeries do not affect the long-term consequences, and they provide to a higher life quality of life. So what about women who have undergone this treatment? For them, it's quite a big problem, and our patients with post-mastectomy syndrome, as a result of such surgeries, their quality of life improves and their psychological and emotional condition improves. Their stature, their posture is better because there is no asymmetry
which leads to some curvature of the spinal column. So this topic is very important, and your presentation was great. Thank you so much. Now we have finished with the first part of our session, and any questions? Have you got any questions? So maybe let's voice some conclusion. Yeah, I would like to thank Olga Vladimirovna. It was nice, it was interesting, and I am glad that I have made it here to this conference, and what we see here, what we hear in this hall is very prospective, very promising. And the most important thing that sometimes we argue with each other, and it is also important that we are searching for right solutions. So, of course, I would like to thank everyone, and I will come to not only our National Congress on Plastic Surgery, but also I will come to your future events. Thank you so much. So yeah, thank you. It was very interesting. So for us, there have been some revelations from our US colleagues, and I would like to draw your attention to this problem of biopsy of sentinel lymph nodes. This procedure can help prevent further problems in patients. Sometimes when patients neglect our recommendations, our colleagues such as Olga Vladimirovna has more patients, and I hope that in Russia, in all clinics, this method, this biopsy of sentinel nodes will become a routine, because it has been proven, it has been proved both in Russia and in other countries. Thank you for this warm acceptance and the opportunity for further collaboration. And to conclude, I would like to thank all the participants of our session, all the speakers who, despite their busy schedules, have found this time and have taken part in the discussion of this very complicated and very important problem. Thank you. And let me repeat once again that it is very important and it's very significant that we have specialists, we have experts from different fields like oncologists, neurologists, rehabilitologists, and joining our efforts, we can reach some very efficient result in the future in treatment of our patients. So thank you very much. Now we have a break and we will start at 5:30.